Gakugwet Federation demanded to of revoking of the suspension of 6 WRD staff deployed at Chapoli Dam revoked. The staff was suspended over the controversial Poonam Pandey video. As universities, colleges are restarting, UGC issues guidelines on counseling mental health of student support. Locals, NGOs and opposition came out in the midnight to protest against double tracking in Davoli amidst heavy police bandobast. Criminal scenes were witnessed. The Indian Super League has come under the opposition's gun, with the Congress saying that it should not be held as the league does not involve any Goan and is not helpful to the locals. Isaac Lennon D'Souza, and now the news in detail. The kickoff for the Indian Super League is around the corner. However, there has been seen a twist as the opposition has opposed the entire league being hosted in Goa because of the league does not involve any Goan or it's not beneficiary for the Goans. They have alleged. Here's more. Indian Super League is all set and which will start on the 20th of November this month. The defending champions ATK Mohun Bagan FC and Kerala Blasters will face each other in our inaugural match of the 7th season of the Indian Super League, which will be held in Goa. However, much before the start of the tournament has begun to witness criticism and opposition. The Congress alleged that ISL season is fully controlled by outsiders and Goans are not benefiting anything this year. Neither the fans. It has also alleged that the transport business, security and other small businesses of many teams of the ISL is not being given to any locals. Watch to their argument and why are they opposing this tournament. जेन्ना हांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिताले ते आउटसोर्स करताले आनी जो सब कॉन्ट्रॅक्ट आसा ते आमच्या गोंयकारांक मेळटाले. ही परंपरा पयलींसून चलत येयलेली आसा. जेन्ना देमको आनी सांगोकर जेन्ना ऑर्गनायज करताले गोंयांत तेन्ना ते कॉन्ट्रॅक्ट आसलेले ते सगळे गोंयकारांक मेळटाले. तेच्या उपरांत लास्ट 3 वर्सां आमी पळयता डेल्टीन ऑर्गनायज करताले FC गोवाच्या नांवान तेन्ना सुद्धा हे कॉन्ट्रॅक्ट सब कॉन्ट्रॅक्ट आमच्या गोंयकारांक मेळटाले. आयज अशें पोझिशन जाल्लेलें आसा कित्याक आख्खे जे कॉन्ट्रॅक्ट एंटायर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता हे ISLाक हो एका कंपनीक दिल्लो आसा DNA बेंगलोर आनी तेंच्यांनी कितें केल्लेलें आसा जी हे ISLाक जी बसीस लागता जे प्लेयरांक हाडटा व्हरता आयज हॉटेलांत जे प्लेयर रावता तांकां प्रॅक्टीस मॅचची प्रॅक्टीसेक लागून ताका ग्राउंडाचेर हाडटा त्यो बसीस टॅक्सीस तेजे उपरांत जे जनरेटर थंयसर टुर्नामेंट चालू आसतना जनरेटर जे जाय पडटा ग्राउंड करपाक लागून ग्राउंडमॅन जाय जे पडटा ग्राउंडमॅन जो मॅन पावर तेच्या उपरांत सेक्युरिटी तेच्या उपरांत भितर जे कंप्युटर जावं TV एक्सेट्रा 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 जो सेटअप एंटायर सेटअप जावं पळय तो पयलीं कितें जातालो तो गोंयकारांक मेळटाले. बसीस कोणाची चलताली गोंयकारांची बसीस चलताली. टॅक्सी कोणाची चलताली गोंयकारांची चलताली. सेक्युरिटी कोणाची चलताली गोंयकारांची चलताली. ग्राउंडमॅन कोण तयार करतालो ग्राउंड गोंयकार लोक करताले ग्राउंड. आयज हे सगळे काडलेले आसा आनी भायल्या लोकांक दिलेले आसा. आयज बसी जी येयलेली आसा गोंयांत ते सगळे बसी खंयसून येयल्ले आसा दिल्ली केरला हरियाणा महाराष्ट्र. टॅक्सी जी येयलेली आसा इनोवा टॅक्सी सगळ्यो ज्यो आसा त्यो आमचे भायले येयलेले आसा. दिल्ली रजिस्ट्रेशन कर्नाटका रजिस्ट्रेशन केरला रजिस्ट्रेशन हरियाणा रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन तामिळनाडू रजिस्ट्रेशन अशें. आनी जे जनरेटर आसा जनरेटर सगळे भायले म्हळ्यार एकान एक वस्तू आसा पळय एकान एक वस्तू कितें लागता पळय ते ISLाक आख्खे इन्फ्रास्ट्रक्चरा भितर ती सगळी तेंच्यांनी भायली हाडलेली आसा. सो आयज अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा गोंयांत कित्याक कोणाकूच गोंयकारांक बिझनस ना. एका वेळेला आमचो टुरिझम मिनिस्टर आनी स्पोर्ट मिनिस्टर आसा बाबू आजगांवकारान क्लियर कट सांगलेले हेजो बेनिफीट गोंयकारांक मेळटलो म्हणून. आयज हेजो बेनिफीट गोंयकारांक खंयचूच ना. जेन्ना आमी स्टेटमेंट केलेलो काँग्रेसीन की बाबा कोविड सिच्युएशनाक लागून हे खर्चे न्हू जाले पळय ऑलरेडी तेंच्यांनी अनाउन्स आसा हांवें मुद्दम लेटर वचून काडला 6 प्लेयर्स फ्रॉम इंडियन सुपर लीग क्लब हॅज टेस्टेड पॉझिटिव्ह फॉर COVID-19. एक कोची कोविड पॉझिटिव्ह जाल्लो आसा. आयज हे प्लेयर जे भायले सगळे येयलेले आसा दिल्लीन केसीस वाडलेले सगळे प्लेयर येवन गोंयांत आसा. आयज गोंयांत येवन रावलेले आसा तांकां जर कोविड जाता जाल्यार तेंचो ट्रिटमेंट गोंयांतूच जातलो. आयज ते
जे आम्ही म्हणटा ग्राउंडार लोकांक अलाउड ना ग्राउंडार वयपाक तेंचेच लोक आसतले प्लेयर आनी बाकीचे ऑर्गनायझर प्लेयर मेळून एक 200 लोक तरी ते आसतले आनी 200 लोक ते ग्राउंडाचेर आसतले तेचे भितर ते कॅबिनान भितर आसतले पळयता आसतले सो अशा परिस्थितीन कोविड वाडपाची चडान चड हे आसा आनी हांव मागता हेल्थ मिनिस्टरा कडेन बाबा तुवें तांकां परमिशन दिला तुजे कन्सर्नान जाला काय ना हेजो प्रश्न करपाक सोदता आनी जावना जाल्यार हेजी दखल घेवपाची तूंय तितलोच रिस्पॉन्सिबल आसतलो कित्याक बाबा तूं आमचो गोंयचो हेल्थ मिनिस्टर तसोच मोबी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर अरे तूं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर लोक हांगा बसी लोकांची बेकार आसा तांकां इन्स्टॉलमेंट भरपाक जायना आनी तूं भायली बसी गोंयांत येवन अलाउड करता आमची गोंयचे भाव ना रे आमची गोंयकारांची बसी ना आमची गोंयकारांची टॅक्सी ना इतली वर्सां आमची गोंयकार यूज करताले म्हण ते सगळे जाण ह्याच वर्सां अशें कित्याक जाल्लेलें आसा कित्याक अंबानीक तुमी फूल पावर दिलेलो आसा आनी अंबानीच्या फुडें तुमी कांय उलोवंक शकना म्हणून आनी हो ISL फूल मॅची पयलीं कशी जाताली सगळे स्टेटीनी मॅची जाताली चेन्नई जाताली केरळा जाताली वेस्ट बेंगल कलकत्ता जाताली पुना जाताली ह्या फावटी सगळ्यो मॅची आसा त्यो फक्त गोंयांत जावपाच्यो आसा सगळ्यो मॅची आयज हेच्या फाटल्यान रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो मोमिनान सांगपाक सुद्धा ह्यो ज्यो बसी येयल्ले आसा टॅक्सी भायले गेले आसा प्लेयरांक जे ट्रान्सपोर्ट करता ते बेगीनच्या बेगीन तांकां रिटर्न धाडपाचे म्हणून आनी आमची गोंयकारांची बसी घेवपाची म्हणून आयज हो CM म्हाका दिसता एक पपेट जावन पडलेलो आसा एक कतपुतली म्हणटा पळय आमी तशें जावन पडलेलो आसा हे अडानीच्या आनी हे अंबानीच्या हातीन कित्याक अडानीक लागून तो तेवटेन डबल ट्रॅकिंग कोल हब करपाक लागून फुडें सरलो आसा मॉलेम डिस्ट्रॉय करपाक फुडें सरलेलो आसा तसोच आतां हे ISL स्टार्ट अंबानीक लागून म्हाका दिसता तो कॉम्प्रोमायज करपाक लागलो आसा आमच्या गोंयकारां कडेन आमी 4 दीस हे गोव्हर्मेंटाक दिता आनी बाबू आजगांवकाराक सांगपाक सोदता बाबू आजगांवकार तो तूं स्पोर्ट मिनिस्टर आसा तुका 4 दीस दिता आमी काँग्रेस पार्टी 4 दिसां भितर जितले तुमी कॉन्ट्रॅक्ट हे भायल्या लोकांक दिलेले आसा ते एक्झिस्टिंग कॉन्ट्रॅक्ट आसा ते तुमी टर्मिनेट करचे म्हणून जे बसी टॅक्सी जे तुम्ही भायल्या लोकांक दिलेले आसा इवन थंयसर कंप्युटर सप्लाय करपाक लागून ग्राउंडमॅन जे तुम्ही भायले हाडलेले आसा पळय हे 4 दीस तुमकां दिता आमी हे 4 दिसां भितर जी आख्खी लॉजिस्टीक तुमी थंय यूज करपाचें आसा ते प्रोडक्शन जावं बाकीचे मागीर आमचे सेक्युरिटी जावं बाकीचे मागीर कसले सप्लाय करपाचे आसा कितें आसा थंयसर लागता पळय हे 4 दिसां भितर तुमी आमच्या गोंयकार भावांक दिना जाल्यार आमी तुमकां सांगता वॉर्न करता गोंयकार वॉर्न करता आमी गोंयकार म्हणून तुमकां वॉर्न करता अंडर द बॅनर ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अंडर तुमकां वॉर्न करता कित्याक बाबा हे तुमचे जे चलयला पळय 4 दिसां भितर तुमी करूना न्हू आमी कसलीच ISLची एक्टिविटी जावपाक दिवपाना. Rasham Chari with Clinton D'Souza for Goa 365 in Panaji. Is there confusion between the BJP in Panaji? Everything seems to be hazy after the government decision on restarting casinos and the mode of paying taxes. BJP leader Siddharth Kunkolenkar, the BJP spokesperson, has tweeted on casino issue. Siddharth in his tweet attached a picture of a news carried on Herald Review about rupees 277.8 crore waiver for casinos. The tweet came after CM Pramod Sawant has clarified that the tax is not waived but instead would be collected later from the casino operators. Siddharth tweeted, "Instead of removing casinos in 100 days by the Goa government, removes huge money payable by them to Goan treasury." In power, one of his major promises was that he would remove the casinos within 100 days. Now it's more than 500 days and the casinos have not been moved. It's only that we were lucky during the coronavirus, during the lockdown, that these were shut. But this menace has now erupted all over again. Mr. Monserrat, itlo footing munis, first he said that he would remove the casinos. Now he's claiming that it should not be opposite Beti, but it should go next to Kala Academy. Dusri gost, Uday Madkekar, mayor, has said that trade license would not be renewed. Time and again he has stated it and claimed and promised the people of Panjim. Now he's stating that now he's gone ahead and renewed the trade license. How is that happening? How is it that backdoor entry is given to casino time and again? When you make such promises, get voted because of promises made against casinos, and you are going against the people itself. I would like to request again, like how Surel said,
that please do not have a waiver. आम्ही सगळे जाण पळयला बँक नीरव मोदी बी सगळे पळोवन गेले लोन घेवन I mean, what is going to be the solution to this? We cannot waiver. We are already in debt. So kindly requesting the CM to have a full recovery done. While on the other hand, now the Aam Aadmi Party too has attacked the government on this issue. They question what is the percentage to the government and its leaders are getting from the casino lobby in the state. The Aam Aadmi questioned on Monday. AAP also said that the present MLA of Panaji had said that he would remove the casinos from the river Mandav in 100 days. It's been more than 500 days now. What's next? But after he was inducted into the BJP, his assurance has flown into the water. It is Shyam Chari and Clinton D'Souza for Goa 365 in Panaji. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. The Gakko Federation is up in arms over the suspension of 6 WRD staff deployed at the Chapoli Dam over the controversial Poonam Pandey video. Gakko said that the suspended staff were not on duty when the incident happened. They have demanded that their suspension be revoked and that the harassment by the police be stopped. The move of suspending WRD staff is only meant to harass the Barik Monis. Action should be taken against authorized persons and not on the security guard over this incident, Gakko said. They met the WRD executive engineer and submitted a memorandum giving them 7 days time to withdraw their suspension or else they have threatened to approach the courts. तर जे मनीस ऑथरायज आसात ऑथरायज मनशाची खरें एक्शन घेवपाचें आसता किंवा तेंचे कडल्यान इन्क्वायरी करपाची आसता पूण हे स्टाफ आसा ते कन्सर्न तेका नाच पूण ते ड्युटी स्टाफ आसा पूण ड्युटी आसा ती तेंगेली ती 9:30 ते सांजची बरी आशिल्ली आनी हे इन्सिडंट जाता तो अर्ली मॉर्निंग जाल्लो आसा आमचे डिमांड आसा की ताबडतोब तांची जी सस्पेन्शन ऑर्डर काडली आसा ती गव्हर्मेंटान विड्रॉ करची आनी तांकां न्याय दिवचो त्याच बरोबर जे सेक्युरिटी गार्डाक पुलीस स्टेशनाचेर व्हरून जे मातशें हॅरेसमेंट करतात तो बेगीन स्टॉप करून त्यांची बी ते कितें सस्पेन्शन केल्लें आसा तांकां रिवोक करचें. त्यांची ड्युटी 9:30 चालू जाता आनी जो व्हिडिओ काडला तो पोलीस रिपोर्टांनी सांगता की 6:30 ते 8:30 ह्या दरम्यान तो काडला. ह्या व्हिडिओची ह्या इन्सिडेंटाक त्यांचं कांयच संबंदच ना आनी ती त्यांची ड्युटी न्ही. जे टेक्निकल काम आसा तेंचें काम कितें आसा तेंचें पंप स्टार्ट करपाचें उदक सोडपाचें नाल्यार कितें पेंटींग करपाचें ना कितें निवळ करपाचें हें तेंचें काम हें सेक्युरिटी करपाचें तेंचें काम न्ही. सो ह्या भुरग्यांचे अन्याय जाला बारीक समाजाचे भुरगे तेंचे अन्याय जाला आनी तांकां अननेसेसरी वयल्यान प्रेशर येता म्हणून कितें तरी सरकाराक दाखोवपाचें आसलें आमी एक्शन घेतलां म्हणून लोकांक दाखोवपाचें आसलें ते लोक उठलो फूल काणकोण उठले म्हणून लोकांक दाखोवपा खातीर हांकां बळी का बकरा किल्ले ज्या कोणी परमिशन दिलें ते पूनम पांडेक थंय वचून एंट्री घेवन थंय व्हिडिओ काडपाक ताका पयलीं सस्पेंड करपाक जाय आसलो. कलेक्टरान हेजी इन्क्वायरी करपाक जाय आसली. कलेक्टरान इन्क्वायरी करून ज्या कोणी जी परमिशन दिला जावं तो चीफ इंजिनियर जावं तो एक्झिक्युटीव इंजिनियर जावं तो कोण आनी कोण खंयचो तो हायर अथॉरिटी कोण आसा न्ही ताका तेणी पयलीं सस्पेंड करपाक. WRD executive engineer said that they had asked for an inquiry report from the police and the report will be sent to a one-man commission within 7 days to take a call on this issue. आम्ही एन्क्वायरी रिपोर्ट जो आसा पुलीस डिपार्टमेंटाचो तो आम्ही एन्क्वायरी रिपोर्ट मागला. सो त्यांचे जे रिटर्न स्टेटमेंट की आमकां एन्क्वायरी इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट जो मेळटकीच आमी तो आमगे जे कमिशन अपॉयंट केल्ले वन मॅन कमिशन. सो द वन मॅन कमिशन तांकां अपॉयंटमेंट केल्या ते विदीन 7 days तांकां गव्हर्मेंटान हे आमगे डिपार्टमेंटान डायरेक्टीव दिल्या विदीन 7 days तांगेलो तो रिपोर्ट सबमीट करपाक. सो तो आमी जो पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान जो रिपोर्ट मेळटलो स्टेटमेंट मेळटली ती स्टेटमेंट आमी तांकां हँड ओवर करतले. आमी सस्पेंडेड आमगेले जे ऑफिशियल आसा तेंचे कडल्यान त्यांनी जे आमकां हे दिल्ल्या ऑब्जेक्शन सस्पेन्शन ऑर्डर दिल्ल्या ऑब्जेक्शन फायल केल्ले रिप्लाय. सो तो ऑब्जेक्शन रिप्लाय सुद्दां आमी तेंचे कडेन सपोर्ट करतले आनी तेचे ऑन दॅट बेसीस मागीर आमगेले कमिशन जे आसा ते तेचेर कितें डिसिजन घेतले आनी तेच्या नंतर उपरांत मागीर आमची जी हे आसा ती प्रोसेस वायड प्रोसेस आसा. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान खंयच्याच व्यक्तीक किंवा खंयच्या ऑर्गनायजेशनाक व्हिडिओ क्लिपिंग ऑर फोटोग्राफी करपाक आमी परमिशन दिल्लें ना. It may be recalled that an obscene video by actress Poonam Pandey at Chapoli Dam in Kankan had sparked outrage among some sections of society. Poonam was arrested after complaints were filed. Also, 2 security guards of the WRA department, Kankan PI, and 2 constables were suspended.
Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Margao. A midnight protest was witnessed and held at Davolim to check whether the South Railway, Western Railway, was going ahead with the works of laying the second track of the levelling ground and crossing. Heavy police force was present at the gate to prevent any law and order problems at the site. A lot of confusion between the protesters and police was witnessed. Congress's leader, including the Kurthurim MLA Alexio, Reginaldo Lorenzo, Sankalva Monkar, Amarnath Panjikar, Royala Fernandez and others were present along with the protesters. South Goa SP Pankaj Kumar Singh, Deputy Superintendent of Police Sahil Sarangal and police staff from several police stations were called in to control the law and order problem if necessary. Watch to the high voltage drama what happened at night in Davoli. That day police only requested her to with the assurance of why not taking action? Why not taking action over there? Police have closed the road, sir. अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, अंदर की बात है, अंदर की बात है. रात जाल्या आयज न्हिदपाक सोदताले आमी एक्चुअली, पूण आतां सद्याक कितें जाल्लें आहा एक्चुअली तो एक नोट येयला रेल्वेचो दिसता म्हाका तो. We were expecting something will come from the government or at least from the it has to come from the collector. Collectora कडेन सान आमकां कांयच येवंक ना. So we cannot really trust आनी आयज इतलें सस्पिशन जाल्लें आहा आनी after reaching over here इतलो पुलीस फोर्स पासून चोवन we have more suspicions. कितें चल्लोलें आहा आतां जरी तर काम कॉल ऑफ केल्लें जाल्यार हो इतलो फोर्स कित्याक आसपाक जाय आसलो. लोकांच्या मनान आनीकूय बीन दुबाव पडलेले आहा. आनीक जरी तर आमकां सपोज कलेक्टराचो जरी तर आमकां नोट येयल्लो नोटीस saying that the work is called off, then we can believe that it is coming from the government. So who is it that is driving the state, government or railways? आयज तेंच्यांनी जी ऑर्डर आसलेली तेंच्यांनी आमचे साऊथ वेस्टर्न रेल्वे जी आसा तेंच्यांनी लेटर बरयलेलें कितें बाबा जी ऑर्डर आसलेली जी आयज क्लोज करपाचें रातचे 12 ते फातोडीचे 5 पर्यंत तेंच्यांनी सांगलां कितें आमच्या कसल्या तरी रिजनाक लागून वी वॉन्ट टू पोस्टपोन. त्यांनी पोस्टपोन मागला त्या प्रमाणे हांगा कांय काम चालू ना तेंचे. हे पोस्टपोन म्हणून कसलो तेंचो हिडन एजंट आसा तो खबर ना फाटल्यान. कित्याक तांकां खंय सुद्दां भंय जाल्लो आसा कित्याक लास्ट टायम जशें चांदूर आमी सगळ्यांनी मेळोन थंयसर ट्रॅकाचेर बसलेले. आयज ती गजाल जावची न्हू म्हणून आयज हो पुलीस फोर्स हांगा आसा इतलो आनी लोकांक खंय तरी आडोवन दवरले आसा. बट हेंचेर आमकां विश्वास ना कित्याक हे फाटल्या दारांसून केन्ना येवन काम करूंक शकता. कित्याक थोड्या पार्टान हे क्रॉसींग सोडले जाल्यार मदीं पार्टान खंय काम सुरू जावपाची अपेक्षा आमकां दिसता. कित्याक लोक सांगता कित्याक बाबा हांगा येवन माती घातलेली आसा, हांगा येवन खडी घातलेली आसा. सो तेज्या लागून फाल्यां आमी आमची एक टीम घेतले आनी आख्खे आमी ही एरिया आमी स्वता सर्वे करतले आनी पळयतले बाबा थंयसर तेंच्यांनी माती घातल्या, फातर घातल्या, कितें केल्लेलें आसा तेज्या लागून आमी वॉच दवरतले फाल्यां. सो हितू कांय येना आनी हितू इश्यू करपाक गरज ना. दॅट्स इट. आनी हांव कितें उलयलें फेस करपाक आमकां कापास सद्या. आज इतली पुलीस येवपाक कारण कितें आसा हांगा? हांव पुलिसींक काम करना. राव हांव तें पुलिसांक विचार. कळ्ळें तुका? आमी लोकांक सपोर्ट करपाक येयले. हांव आमदार येयलो ना, हांव काँग्रेस MLA येयलो ना, हांव एक मनीस येयला. Ramesh Naik Raut and Sandeep Tuenkar for Goa 365 in Davoli. The universities and colleges across the nation are restarting, and the lockdown has affected the mental health of the people, especially the youth, due to the enforced staying indoors, forcing the centre to issue certain guidelines to take care of the mental health of the students. University Grant Commission has issued guidelines and counseling sessions for the mental health of the students. Students' mental health was affected during lockdown. With colleges closed, online education was stressful for some students. Now, UGC has issued guidelines to universities and colleges. Faculty members, students and staff should be made aware of Monodarpan website to provide psychological support.
University and colleges should set up helplines for mental health. Psychological concerns and well-being of students should be regularly monitored by counselors. Psychosocial toll-free helpline 0804 4611 007 available for consultation on behavioral health. MHA in Unlock 6 guidelines had allowed to reopen schools. SOPs were also issued for reopening. However, states were given liberty when to restart the schools. The reopening of schools guidelines are much similar to reopening of universities and college guidelines. Here are the details. Back to school guidelines. Students from 9 to 12 standard should attend schools voluntary. Parent guidance consent necessary. Online distance learning to be permitted and encouraged. Physical distancing of 6 feet. Marking on the floor with gap of 6 feet. Face masks compulsory. No spitting. Sitting arrangements within 6 feet between chairs, desks. Staggering of activities and separate timing slots. Sharing of notebook, pen, pencil, eraser, water bottle prohibited. School management to ensure wearing of mask and sanitizing in school bus. Bureau Report, Goa 365. We will take a short break. Please stay with us. Well, welcome back. We pay taxes to the municipal council, but some people do business sitting on footpaths and in their own vehicles. It does not matter whether they are fishermen or fruit or vegetable vendors. Remove them or else we will hit the streets. We also want to pay taxes to MMC. This is what the Margaon New Market Traders Association has threatened on Monday. During the lockdown, the Margaon main market was closed for 3 months. During this period, some people started doing businesses on the footpaths and in vehicles outside the market. Remove them or else be ready to face the protest, Vinod Shirodkar, president of the New Market Traders Association, said. They have given a memorandum to the collector, Mamladar and traffic police. They have also highlighted issues of parking, garbage and toilets in their memorandum. आता सध्या कोरोना व्हायरस कमी जाला आणि आम्ही त्यांना 3 महिने सुमार मार्केट बंद दवरले आणि मागे 3 महिने आम्ही येलो आणि व्हाईट लाईन स्टार्ट केली लोकांक त्रास जावं जाय म्हणून आणि आम्ही आमचो व्यापार तसो करपा लागले आणि आमकां आमगे व्यापार खूब पिड्ड्यार जालो. आतां अशी परिस्थिती जाल्या तेन्ना लोक रस्त्यार बसून रिक्षे घालून व्यापार विकताले आणि ते अजूनय बीन रिक्षे घालून व्यापार विकता. अख्खे मडगांव एरिया पळयल्यार सगळ्या रिक्षा आनी फुटपाथीचेर बसलेले आसता. आमी म्युनिसिपालिटी सांगपा सोदता आतां म्युनिसिपालिटीन सगळें क्लीन करपाचें. म्युनिसिपालिटी एरिया कामरा कडेन थंय भायल्यान थंय रचपा फुटपाथीचेर बसता. म्युनिसिपालिटी कांय दिशी काय पडना काय म्हणून म्युनिसिपालिटीचे मनीस आसता ते सुशिगाद आसता तेंच्यांनी चीफ ऑफिसरान हे अर्जंट काडपा लावपाचें आनी कित्याक आमचे आतां अशें जालां आमकां ते गिराक भायल्या मागीर गिराक करतात जावं फ्रूट कपडे ते तेंच्यांनी बंद करचे. ते तुमकां ते स्टॉप करिना जाल्यार आमी फुडें म्युनिसिपालिटी चिटो पयशे दिवपाना आनी आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें. कित्याक आमी खूब त्रास काडले आनी गोवोरमेंटान आमकां 1 रुपी दिवना. आमी टॅक्स फारीक केलें, म्युनिसिपालिटी भाडें फारीक केलें आनी लायटी बील फारीक केलें. फुकट आमी इतलें फारीक करून बीन आमकां म्युनिसिपालिटी कांय दिना जाल्यार आमी पयशे दिवपाचें बंद करतले. आमी गार्बेज पसून आमी आतां पयशे दितात आनी सगळे बाजाराचे भायले एरिया आसता ते सगळे गार्बेज आमच्या मार्केटार हाडून उडयतात. तें स्टॉप करचें आनी म्युनिसिपालिटीन एक्शन घेवचें. आमी नाजाल्यार आमी रस्त्यार येतले. Sandeep Tuenkar for Goa 365 from Margaon. The weather in Goa will remain dry till the 13th of November. The sky will remain clear and fog or hazy-likely will prevail in the morning time. Minimum temperature will be about 22 degrees Celsius and the maximum temperature will be highest about 34 to 33 degrees, said the IMD. Dry weather prevailed over Goa. There was no large change in maximum and minimum temperature over Goa. The highest maximum temperature of 34.5 degrees Celsius was recorded at Panaji. Minimum temperature was normal in Goa. The lowest minimum temperature of 24 degrees Celsius was recorded at Mormugaon, said IMD. Samip Narvekar for Goa 365 from Panaji. And now for some sports. There is a good news for the cricket lovers and players in Dargar. The GCA is all set to set up an international cricket ground in Dargar, Goa. Having a good ground with good facilities should help to have more players from the state representing the country or at various other tournaments.
Goa Cricket Association on Monday distributed cricket kit bags to around 19 schools in Mormugaon. GCA secretary said that kit distribution was supposed to be done in the month of March, but due to the pandemic, this distribution drive was postponed. Some brilliant minds came together to change the format of the tournament and make the matches a 2-day event where children played for 2 days and even scored double centuries. This major change will be a game changer of cricket. We have given a chance to almost all enthusiast cricketers for selection. Unfortunately, only one student was selected from Goa for the nationals. गोंयची क्रिकेटी खातीर कितें करपाचें आतांच तुमी पळयलें आसतलें की आमी पयलीं म्हणल्यार सगळे स्कूल भुरग्यांक किट दिना तातूंत कितें जाता थोडे भुरग्यांक डिफिकल्टी आसता स्कुलाक तांचे खातीर एनकरेज किट वी आर गिवन दॅम द स्कूल किट एंड आतां आमी नो ग्रावंड असायन करतले सगळे विलेजीन तातूंत कितें जाता क्रिकेट वयर येतलें आनी आमी एक कोच असायन करतले थंय थ्रू GCA पेमेंटाचे थ्रू आनी हे आमचे कमिटीन प्लॅन केल्लें आसा आनी ग्रावंड दुसरो तुजो पॉयंट ग्रावंड जो आसा इट्स ऑलरेडी इन प्रोसेस आनी ऑलरेडी ताजे मेजरमेंट्स आनी सगळें जालें एंड वेरी सून इट वील बी स्टार्ट द वर्क वील बी स्टार्ट when all the activities of cricket were at a standstill. Today we distributed kits in the 19 schools of Mormugaon. I congratulate all these schools for taking part in our tournament, for giving us that support when we changed the entire format of Under 14 and we made it into a 2-day format. Sometimes it's tough because principals and other teachers focus on academics more. So to give the double number of days for cricket can be quite tough. They supported us, the principal supported us, the teachers supported us. I thank them. We have distributed great kits today, which has top quality material. I request all the PE teachers to make the maximum use of this. It takes a lot of efforts, show a lot of dedication, and train the students to be first class players. And our first class cricket, that is Ranji cricket, is going under training under a great trainer Arjun Basu. The final dates of the Ranji season are not out yet. Nothing has been conveyed to us by the BCCI, but as soon as it will be out, we'll be informing all the media. It's Hiru Mahale for Goa 365 in Vasco. Well, with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, please do log into our website at www.goa365.tv or follow us on Facebook and Instagram and Telegram at Goa365TV. And also do subscribe to our YouTube channel at Goa365TV or even simply download our app on both an Android and your iPhones to watch it on mobile phones. Until then, keep watching Goa 365 and stay safe.